Hi dear students, welcome back. In this video we are going to discuss about the Venturi meter. What is the purpose of Venturi meter and how we can find out the speed of the fluid when it is entered into the tube of the Venturi meter. It is the application of the Bernoulli's theorem. So we will discuss all these things in detail. This is the simple diagram of the Venturi meter. A Venturi meter consists of the one tube like this. It is having two areas. Here the diameter of the pipe is more, and here the diameter of the pipe is very less. And after that again the diameter is increases. Venturi meter has a tube with the diameters as shown in figure. Here the diameter of the pipe is more, here also it is more, and these two are equal. At the middle there is some constriction that is there, that is having some area A, and for the tube one U-shaped manometer is attached. This is the U-shaped manometer is attached like this. So what is the purpose of this Venturi meter? Venturi meter is used to measure the fluid what it is incompressible. The incompressible fluid is entered into the pipe or tube with some velocity. That velocity we are going to find out by using some Venturi meter. Venturi meter is the device that can be used to measure the speed of the fluid that is passing through a tube with the help of the manometer arrangement. To find the velocity of the fluid, we have to divide the tube into the two parts like here. This is the first part and this is the second part we are showing. This is the first part and this is the second part. Here the area of the diameter is, now here it is A and here it is small a. From the diagram what you can say, A is greater than small a. And here the velocity of the fluid is entered the velocity V1. Here the velocity is V2. When the fluid is passing through the pipe, there is some change in the mercury level of the manometer. Actually in a nanometer the mercury level is initially same. When there is no fluid passing through this one, the level of the mercury both are same. But when the fluid is passing through this one, the level of the mercury in this limb is going to be raised. That's why the raise in the height, what it is, how much here I am showing, it is h. So there is some pressure is created, pressure difference is created between the two points 1 and 2. That pressure difference is going to be take here P1 minus P2 is equals to rho m into GH. Already we discussed in case of manometer. Already I was uploaded the nanometer videos, see there once. P1 minus P2 is equals to rho m into GH. This is the pressure difference. What is the purpose of a manometer? Manometer can be used to measure a pressure difference. So here there is some pressure difference is created. P1 minus P2 is equals to rho m into GH. Here rho m is the density of the mercury and this is the height difference it is there. Clear? When the fluid is passing through the pipe, there must be pressure difference is created. That is how much? P1 minus P2 is equals to rho m into GH. It's very clear. Now by using the Bernoulli's theorem, we want to find out the velocity. So here we have one equation of continuity. Equation of continuity it is there. Continuity, that is what? A1 V1 is equals to A2 V2. Here V1 is the velocity of the fluid at the first area and V2 is what? Velocity of the fluid at the constricted area. So here from the diagram what you can say, it is simply, this is A V1 is equals to A2 means here simply it is small a into V2 we have. So from that I am going to take V2 is equals to here A by A of V1. Vt is equals what?
V2 is equals to A by A of V1. And after that, children, according to Bernoulli's theorem, we can write P1 plus of rho 1 V1 square plus rho 1 GH1 is equals to P2 plus of rho 2 V2 square plus and rho 2 GH2. So this is the Bernoulli's theorem. What is it, children? Bernoulli's theorem. So by using this Bernoulli's theorem only, we have to find out the velocity. And you can observe here what it is. Here the fluid almost all this is the area A and this is the small area A. And here, even though area is different, but in this case almost all, if you can consider the height, almost all that should be same. The points what we are taking, almost all they are the same height. That's why here obviously we will take H1 is equals to H2. The fluid what is inside the pipe, they at the same heights. That's why here I am going to write P1 plus of rho 1 V1 square plus rho 1 GH is equals to P2 plus of rho V2 square plus rho 2 GH we can write. Clear? So or we can write H1 is equals to H2 water maybe. Okay. So obviously the same fluid, so it is like this. The same fluid is passing through the pipe. That's why we have to say that rho 1 is equals to rho 2. Then we can write P1 plus of rho V1 square plus rho GH1 is equals to P2 plus of rho V2 square plus rho GH2 or H1. So what we have taken already, H1 is equals to H2. So here rho GH1 and rho GH2. So almost all same. That's why they can be cancel each other. So from this one, what you can write? You can bring P to this side. P1 minus P2 plus of rho V1 square is equals to, here what we have, of rho V2 square. What is mean by V2 is here? A by A V1. So A by A V1 whole square. Then simply P1 minus P2 means what we have taken? See there once, P1 minus P2 is equals to rho m GH. That's why I am going to write rho m GH plus of rho V1 square is equals to of rho A by A whole square into V1 square So then obviously here rho mgh is equals to, you can take this term that side, of rho A by A whole square into V1 square minus of rho V1 square. So if you can take of rho V1 square that side, it becomes as minus. So now observe here, among these two which is common? V1 square is the common. That's why I am going to write like this. Here rho mgh is equals to, here what you can take common here? V1 square is common. V1 square is common. Then what you can write? Rho mgh is equals to, so I am going to take of rho V1 square is common. Rho V1 square is common. Then what do you have? A by A whole square minus 1. From this one you can bring to this side. Then what you get? 2 rho mgh. 2 rho mgh is equals to V1 square into rho into A by A whole square minus 1. So what we required? Only we required V1 square. That's why we can write V1 square is equals to 2 rho mgh. 2 rho mgh by rho of A by A whole square minus 1. So then obviously what you required? V1 you required. Then what you get here?
2 rho m gh by rho of a by a whole square minus 1, and we will get all these things in S. This is the formula for velocity of the fluid. Then, and this can also be written as V1 is equals to 2 rho m gh, 2 rho m gh by rho whole to power of 1 by 2, whole to power of 1 by 2, and a by a whole square minus 1 whole to power of minus 1 by 2 we can write. So this is the formula for the velocity of the incompressible fluid when it is passing through a pipe in Venturi meter. Clear? So see children, ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా. వెంచురీ మీటర్ అనేది ఒక డివైస్ ఉంటుంది. దానికి మనకి ఏదైనా ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది దాని నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు దాని యొక్క వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది వెంచురీ మీటర్ యొక్క పర్పస్. ఆ వెంచురీ మీటర్లో ఒక పైప్ ఉంటుంది. ఆ పైప్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఫస్ట్ ఏరియాలో డయామీటర్ అనేది ఏముంటుంది, మిడిల్లో ఇక్కడ స్మాల్ ఏ అంటున్నాం, మళ్ళీ ఇక్కడ డయామీటర్ సేమ్, అంటే ఇక్కడ ఏరియా ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా ఏరియా ఎంత ఉంటుంది, కానీ మధ్యలో కొంచెం కన్స్ట్రిక్టెడ్గా ఉంటుంది. అది మనం స్మాల్ ఏతో చూపిస్తున్నాము. చూపిస్తున్న తర్వాత దానికి మనకి ఏవైతే ట్యూబ్ ఉందో ఆ ట్యూబ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు దానికి మనకు కొంచెం ఇక్కడ ఒక మానోమీటర్ని ఇలా సెట్ చేసి ఉంటుంది. సో ఇలా సెట్ చేసి ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫ్లూయిడ్ దీని నుంచి వెళుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రెషర్ అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఆ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ మనకి హెచ్, హైట్ డిఫరెన్స్ మన హెచ్ అనుకుంటాం. లెవెల్స్ ఇనిషియల్ రెండు సేమ్ ఉంటే హైట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అయిన తర్వాత మనకి మానోమీటర్లో ఎందుకు మానోమీటర్ వాడతామంటే ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి. ఏవైతే ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందో ఆ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ని ఐడెంటిఫై, ఆ ఫ్లూయిడ్ వల్ల కలిగేటువంటి ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోవడానికి మానోమీటర్ వాడతాం. మరి ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి P1 మైనస్ P2 ఈస్ ఈక్వల్స్ రో mgh ఇక్కడ అవుతుంది. సో మనం మానోమీటర్ గురించి ఆల్రెడీ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాము, అది ఒకసారి చూడండి. P1 మైనస్ P2 ఈస్ ఈక్వల్స్ టు రో mgh. ఇది క్లియర్ అయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే బెర్నూలీస్ థియరీని అప్లై చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏరియాని A1 అనుకున్నట్టయితే ఆ ఏరియా ఏమవుతుంది, మనం క్యాపిటల్ ఏ అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఏరియా A2 అనుకున్నట్టయితే దాన్ని మనం స్మాల్ ఏతో చూపిస్తున్నాం. చూపించిన తర్వాత మనకి ఒక ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ అనేది A1 V1 ఈస్ ఈక్వల్స్ టు A2 V2 అంటున్నాం. సో దాని నుంచి మనకి ఇక్కడ A1 అంటే ఏరియా, V1 అంటే వెలాసిటీ, ఇక్కడ A2 అంటే ఏరియా, V2 ఆల్సో వెలాసిటీ. దాని నుంచి మనకి A1 V1 ఈస్ ఈక్వల్స్ టు A2 V2 అని తీసుకుంటున్నాము. తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి V2 అంటే A బై A ఆఫ్ V1 అవుతుంది. అయిన తర్వాత మనకి బెర్నూలీస్ థియరం ప్రకారం ఏంటంటే P1 ప్లస్ ఆఫ్ రో 1 V1 స్క్వేర్ ఇస్ ప్లస్ రో 1 GH1 ఈస్ ఈక్వల్స్ టు P2 ప్లస్ ఆఫ్ రో 2 V2 స్క్వేర్ ప్లస్ రో 2 GH2 ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ ట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్ యొక్క హైట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి H1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ H2 తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఈ H1 ఈ H2 రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. క్లియర్ అయిన తర్వాత మనకి ఏవైతే ఫ్లూయిడ్ వెళ్తుందో అదే ఫ్లూయిడ్ రెండు ఏరియాస్ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ డెన్సిటీ కూడా సేమ్ అని భావిస్తాం. అందుకే ఇక్కడ ఈక్వేషన్లో రో 1 అంటే రో రాస్తున్నాను, రో 2 అంటే రో రాశాను. రాసిన తర్వాత ఇక్కడ రో GH1 ఇది రో GH2 అవుతుంది. ఈ H1 H2 రెండు మనకి సేమే కాబట్టి అవి రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అయిన తర్వాత మనకి ఏం మిగులుతుందంటే P1 ప్లస్ ఆఫ్ రో V1 స్క్వేర్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు P2 ప్లస్ ఆఫ్ రో V2 స్క్వేర్ మిగులుతుంది. మిగిలిన తర్వాత ఆ P2ని తీసుకొస్తున్నాను. అప్పుడేమవుతుంది P1 మైనస్ P2 అవుతుంది. P1 మైనస్ P2 ప్లస్ ఆఫ్ రో V1 స్క్వేర్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు we have this one is there రో V2 స్క్వేర్ ఉంది. V2 బదులు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, A బై A V1 రాసుకోవచ్చు. అదే ఇక్కడ రాసాము. రాసిన తర్వాత మనకి ఏవైతే P1 మైనస్ P2 ఉందో రో mgh రాసాము. తర్వాత ఈ ఆఫ్ రో V1 స్క్వేర్ని అటు తీసుకెళ్తున్నాను, ఎందుకంటే మనకు V1 కావాలి కాబట్టి అటు తీసుకెళ్ళాము. అప్పుడు వీటి ప్లస్ వస్తే ఏమవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది. మైనస్ అయిన తర్వాత మనకి ఆ ఈక్వేషన్లో ఆఫ్ V1 స్క్వేర్ రోని కామన్ తీస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్ రో ఉంది, ఇక్కడ ఆఫ్ రో ఉంది, అండ్ V1 ఉంది, V1 ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఆఫ్ V1 స్క్వేర్ రో కామన్ వస్తుంది. అప్పుడు A బై A హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 మిగులుతుంది. మనం ఇక్కడ 2 డినామినేటర్లో ఉంది, ఇటు వస్తే మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. అప్పుడు 2 రో mgh ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్ విల్ గెట్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంది, V1 స్క్వేర్ కావాలా. సో కాబట్టి ఆ టర్మ్ మొత్తం ఇంటూ ఉంది కాబట్టి ఇటు వస్తే అవుతుంది డివైడ్ బై అవుతుంది. అయిన తర్వాత
మనకి V1 కావాలంటే దీని మొత్తాన్ని అండర్ రూట్ ఆఫ్ తీసుకుంటాము. తీసుకున్న తర్వాత దాన్నే మనం సింపుల్ ఎలా రాసుకోవచ్చు. V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2mgh/ρ అని రాసి ఏవైతే మనకి a/a² ఉందో అది కూడా అండర్ రూట్ ఎక్స్ అనుకోండి, దాని ఎట్లా రాస్తాం, x⁻1/2 రాస్తాం. ఒకవేళ అది 1/√, ఉందనుకోండి, పైకి వస్తే అవుతుంది x⁻−1/2 అవుతుంది. అట్లనే సేమ్ ఇక్కడ a/a² - 1 తీసుకొస్తే ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ -1/2 అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇన్ దిస్ వే విల్ ఫైండ్ అవుట్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ దట్ షుడ్ బి ఎంటర్ ఇంటు ది వెంచురీ మీటర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియోని ఇంకా మీకు ఎవరైనా తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.